25th is a housewarming day in my organizing calendar. The proposal. When I make 51 crores of my housewarming, the stretches, straight right, straight left, straight. Of course, religion of yogic love will be functioning over there, protecting, guarding me souls around the globe. It's a global house, international, universal, uniqueness leading space in it. So naturally, messengers of love and its activities, everything will be clubbed together in such houses. My housewarming is not for eating out a life. It's a leader's house. So only those who really want me to manifest, they only will think about just investing into it. For those who do not want that type of things, why should they bother about it? It's my personal and powerful soul's house. My house is also for MESSOULS, highest 3 syllabus, luxurious and royal, vegetarian club in it, and various wonderful things too. That's how creativity makes everything possible. All those who feel my presence in this planet, they should know how I am manifesting through various projects, ethereal projects too. Then it's a wonderful and beautiful life for get-togethers, souls gathering. All will be properly made, digested through such house. My housewarming day on 25th, 51 crores, a small amount. A global person, a big person cannot think about a small house of 51 crores. There are so many things that are planned for this audience, for employment opportunities, real estates. So it's all wonderful for me souls to be energetic through Power Yoga, Nij Yoga system of evolution. Expands your awareness of Sathya Yuga. Nij Yoga meditations, religion of love is full of meditations. It's not much devotional activities. That's why my religion is religion of Yogic Life, Royal, ROYL. That itself vouchsafe how I am going to manifest for the purpose in which I am involved. 3 things are essential: power, proximity, and purpose for getting connected with highest the syllabus. Dobermanons in the leading steps. Now organizing nature has been properly digested. Gauda Saraswat Brahmins, Manans and Samdris, Kerala is also allowed to be a part of my vision and mission. If they feel they can grow along with me, it's a power manifestation groups, power manifestation categories, power manifestation soul. Few words, casual words, only for those who are waiting for me. I'm just activating my souls around the globe who are going to be a part of me, ME Spirituality, Kingdom of MESSOULS. Left ear. Major Sai groups. bar 79.
ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാനില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മഹാന്മാർ ആചരിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കും. അത് ഹയസ്റ്റ് 3 സിലബസിൻ്റെ ബോധം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമിറ്റേഷനല്ല, ബോധം കൊണ്ട് ആചരിക്കേണ്ട ചില സംഗതികൾ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടും. അതാണ് കർമ്മനിയോഗം പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തേ മതിയാകും. INR 51 ക്രോഴ്സിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് ഞാൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും? അതുകൊണ്ട് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ME സോൾസിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ 51 ക്രോഴ്സിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ് വിഭാവനം ചെയ്യും. ഗ്ലോബൽ effort plus grace is equal to result. It's my personal house, just like righteousness only, highest of the syllabus. I am here in this planet.